கிரிட் கனெக்டட் சிஸ்டம் வச்சுருந்தீங்கன்னா இம்போர்ட் மைனஸ் நீங்கள் எவ்வளோ எக்ஸ்போர்ட் பண்ணியிருக்கீங்க அதில் வர நெட் டிஃப்ரென்ஸ் அமௌண்ட்டு எவ்வளோ வேல்யூஸ் வருதோ அது கரஸ்பாண்டிங் இபி பில் மட்டும் பண்ணால் போதும். ஸோ இதனால் என்ன அட்வான்டேஜ்னு பார்த்தீங்கன்னா இபி பில் வில் ரெடியூஸ் டு சர்டன் பர்சன்டேஜ். Welcome back to today's podcast on rooftop solar power plants for residential consumers, episode 2, where we discuss exciting possibilities on what rooftop solar energy systems offer. As more people turn to renewable energy, the concept of feeding excess solar power back into the grid is gaining popularity, allowing individuals and businesses to earn credits for the energy they generate. In this episode, we will explore how this is metered, the equipment you need, and the potential savings. We will also look at growing concerns around e-waste from solar panels and how legislation is evolving to address the environmental impact. We will also discuss the barriers preventing wider adoption of solar energy. So, whether you're considering solar for your home or business, or just curious about how it all works, this podcast will give you the insights you need to make informed decisions about the future of clean energy. So let's get started. Hi Manikandan, I've heard about the concept of feeding extra electricity that my rooftop solar generates into the grid and then that you will be paid for it or something. So can you tell us more about it? Yes, good question. The idea of sending extra energy back to the grid and getting paid for it is a popular existing one. ரூஃப்டாப் சோலாரில் பார்த்தீங்கன்னா 3 டைப்ஸ் ஆஃப் மெத்தட்ஸ் இருக்குது. அது பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டாண்ட் அலோன், கிரிட் கனெக்டட் அண்ட் ஹைப்ரிட் சிஸ்டம்ஸ் இருக்குது. இப்போது இந்த எக்ஸ்ட்ரா எலக்ட்ரிசிட்டியை நம்ம வந்து ஃபீட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கு கெட்டிங் பெய்டு பார்த்தீங்கன்னா இட் வில் பி அப்ளிகபிள் ஒன்லி ஃபார் கிரிட் கனெக்டட் சிஸ்டம். ஏன்னா இந்த ஸ்டாண்ட் அலோன் சிஸ்டம் அதில் பார்த்தீங்கன்னா தேர் இஸ் நோ கனெக்ஷன் வித் த கிரிட். இட் இஸ் லைக் இண்டிபெண்டன்ட் சிஸ்டம். அதில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஜென்ரேட் பண்ணுற பவரை வந்து யூஸ் பண்ணிவிட்டு பேட்டரியில் ஸ்டோர் பண்ணிக்குவோம். அது நம்ம வந்து 100% அதை வந்து நம்ம இண்டிவிஜுவல் யூஸ்க்கு தான் வச்சுருக்கோம். வி ஆர் நாட் தேர் இஸ் நோ கனெக்ஷன் பிட்வீன் த கிரிட் அண்ட் யுவர் சோலார் சிஸ்டம். ஸோ அதுக்கு வந்து நம்மளுக்கு பே பண்ண மாட்டாங்க. இட் இஸ் நாட் அப்ளிகபிள் ஆஸ் வெல். இட் இஸ் இண்டிபெண்ட். நம்பர் 1. நம்பர் 2 பார்த்தீங்கன்னா கிரிட் கனெக்டட் சிஸ்டம். கிரிட் கனெக்டட் சிஸ்டம் அப்படின்னா அந்த இடத்துல வந்து பேட்டரி ஸ்டோரேஜ் வந்து இருக்காது. அதுக்கு பதிலாக என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இட் இஸ் டைரக்ட்லி கனெக்டட் வித் கிரிட். அப்படின்னா கிரிட் என்னன்னா இட் இஸ் அ இபி லைன் தட் இஸ் சப்ளையிங் எலக்ட்ரிசிட்டி, கன்வென்ஷனல் எலக்ட்ரிசிட்டி டு அவர் ஹவுசஸ். இப்போது நம்ம ரூஃப்டாப் சோலாரை வந்து அது கூட கனெக்ட் பண்ணிட்டோம்னா நம்ம அதில் ஜென்ரேட் ஆகிற பவர் வந்து எல்லாமே 100% எனி டைம் நம்ம யூஸ் பண்ண மாட்டோம். சம்டைம்ஸ் வி மைட் யூஸ் லெஸ் தென் த ஜென்ரேஷன். அப்போது அந்த எக்ஸஸ் சர்ப்ளஸ் அமௌண்ட் ஆஃப் ஜென்ரேட்டட் எனர்ஜி என்ன பண்ணோம்னா வி கேன் ஃபீட் இன் டு த கிரிட். அந்த கிரிட்டு கூட நம்ம ஃபீட் பண்ணக்குள்ள நம்மளுக்கு டேன்ஜென்கோ வந்து பே பண்ணுவாங்க. ஒரு பர்டிகுலர் அமௌண்ட் ஆஸ் ஃபிக்ஸ்டு பை த கவர்மெண்ட். தே வில் பே பர் யூனிட்டுக்கு சம் அமௌண்ட் தே வில் பே. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 3 rupees அப்படின்ற மாதிரி பே பண்ணுவாங்க. தட் டேரிஃப் அமௌண்ட் வில் வேரி ஃபார் எவ்ரி ஃபினான்ஷியல் இயர். இட் இஸ் நாட் ஃபிக்ஸ்டு வேல்யூ. இட் வில் திஸ் இயர் தட் மே பி 3 rupees, நெக்ஸ்ட் இயர் இட் வில் பி 3.5 rupees. இட் கோஸ் ஆன் வேரிஸ் விச் வில் பி ஃபிக்ஸ்டு பை த TNERC. தட் இஸ் அ ரெகுலேட்டரி பாடி ஆஃப் தமிழ்நாடு. அப்போது இன் ஷார்ட் இபிலேருந்து ஒரு அமௌண்ட் ஆஃப் எனர்ஜி நம்ம இம்போர்ட் பண்ணுறோம். நம்ம ஜென்ரேட் பண்ணுற சோலார் பேனல்லேருந்து யூஸ் பண்ணது போக மீதி அமௌண்ட் எனர்ஜி எக்ஸ்போர்ட் பண்ணுறோம். ஸோ இது ரெண்டுத்துக்கும் உள்ள டிஃப்ரென்ஸ், அதாவது எக்ஸ்போர்ட் மைனஸ் இம்போர்ட், அதாவது நெட் அமௌண்ட் ஒரு வேல்யூ வரும். அந்த அமௌண்ட்டுக்கு மட்டும் நம்ம பில் பே பண்ணால் போதும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நம்ம கிட்ட சோலார் பேனல் இன்ஸ்டலேஷன் இல்லை அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதில் எவ்வளோ பில் நம்மளுக்கு வருதோ இம்போர்ட் பண்ணுறோமோ அதுக்கு அப்படியே 100% நம்ம பே பண்ணி ஆகணும். வேற இப்போ நீங்கள் கிரிட் கனெக்டட் சிஸ்டம் வச்சுருந்தீங்கன்னா இம்போர்ட் மைனஸ் நீங்கள் எவ்வளோ எக்ஸ்போர்ட் பண்ணியிருக்கீங்க அதில் வர நெட் டிஃப்ரென்ஸ் அமௌண்ட்டு எவ்வளோ வேல்யூஸ் வருதோ அது கரஸ்பாண்டிங் இபி பில் மட்டும் பண்ணால் போதும். ஸோ இதனால் என்ன அட்வான்டேஜ்னு பார்த்தீங்கன்னா இபி பில் வில் ரெடியூஸ் டு சர்டன் பர்சன்டேஜ். ஓகே, நம்பர் 3 பார்த்தீங்கன்னா ஹைப்ரிட் சிஸ்டம், which is the combination of standalone as well as the grid connected system. The advantage of this system அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா during the power outage for safety reasons or maintenance அந்த மாதிரி டைமில் பார்த்தீங்கன்னா we can able to take the power from the batteries, which is the merit of this hybrid system which may not possible in the grid connected system. ஓகே, ஸோ இப்போ நான் யூசேஜ் போக இருக்க எக்ஸஸ் எனர்ஜியை கிரிட்டுக்கு அனுப்பிச்சிட்டேன்னா இபி அதை எப்படி மெஷர் பண்ணுவாங்க அண்ட் ஹவு வில் ஐ கெட் பெய்ட் ஃபார் இட்? டு கீப் ட்ராக் ஆஃப் த எக்ஸ்போர்ட்டட் எனர்ஜி எக்யூப்மெண்ட் இஸ் நீடட். இப்போது நீங்கள் எவ்வளோ அமௌண்ட்டு எக்ஸ்போர்ட் பண்ணுறீங்க அதை மெஷர் பண்ணுறதுக்கு ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் தேவைப்படுது. அந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் பேர் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா bi-directional மீட்டர்.
இப்போது நம்ம வீட்டில் எக்ஸிஸ்டிங்கில் இருக்கிற மீட்டர் வந்து it will measure only the how much amount of electricity we are taking from the EBலேருந்து எவ்வளோ அமௌண்ட் நம்ம எடுக்கிறோன்றது மட்டும்தான் கேல்குலேட் பண்ணணும். இப்போ எக்ஸிஸ்டிங் எலக்ட்ரிசிட்டி மீட்டர் நம்ம வீட்டில் இருக்கிறதெல்லாம் இப்போது எக்ஸ்போர்ட் அண்ட் இம்போர்ட் இது ரெண்டுத்தையுமே கேல்குலேட் பண்ணணும். அப்போ தான் வந்து ஈபிக்கு தெரியும் நம்ம எவ்வளோ அமௌண்ட் வந்து ஈபிலேருந்து எடுத்திருக்கோம், நம்ம சோலார்லேருந்து எவ்வளோ வந்து நம்ம வந்து கிரிட்டில் செலுத்தியிருக்கோம். அந்த வேல்யூஸ் வச்சு தான் அவங்க வந்து நம்மளுக்கு பே பண்ணுவாங்க. ஸோ அதுக்கு அந்த மீட்டர் பேர் தான் வந்து பை-டைரெக்ஷனல் மீட்டர்ஸ். ஏன் பை-டைரெக்ஷனல் மீட்டர்ஸ் அப்படின்னா it will calculate the export as well as import. In both directional flow of electricity எவ்வளோ நம்ம எடுக்கிறோம் எவ்வளோ கொடுக்குறோன்றதை it will calculate. So based on the net amount we came to know how much we have given, how much we have taken. அதுக்கேற்ற மாதிரி we will pay. தமிழ்நாட்டில் பார்த்தீங்கன்னா if you have got proper approval for the grid connector solar system from the DISCOM அப்படின்னா EB, that is tangent co. அந்த மெக்கானிசம் பேர் என்னன்னு சொல்லுவாங்கன்னா நெட் மீட்டரிங் மெக்கானிசம் ஃபார் பில்லிங் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அதில் ஆக்சுவலாக என்ன அந்த மெக்கானிசத்தில் பண்ணுவாங்கன்னா they will subtract the amount of energy you exported to the grid from the amount you have imported from EB. You have to pay the net amount as your EB bill. அப்போது சிம்பிளாக சொல்லணும் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம எவ்வளோ எடுக்கிறோம் இபிலிருந்து நம்ம எவ்வளோ கொடுக்குறோம் ரெண்டுத்துக்கும் உள்ள டிஃப்ரெண்ட் சப்ராக்ட் பண்ணிங்கன்னா ஒரு வேல்யூ வரும். அதுதான் உங்களோட பில் அமௌண்ட். அதை மட்டும் பே பண்ணால் போதும். இன்னும் சிம்பிளாக உங்களுக்கு எக்ஸாம்பிளோட சொல்லணும்னா லெட்ஸ் சே நீங்கள் ஒரு 500 யூனிட்ஸ் வந்து இம்போர்ட் பண்ணுறீங்க, அதாவது கிரிட்லேருந்து ஒரு 500 யூனிட்ஸ் எடுக்கிறீங்க. உங்கள் சோலார் பேனல்லேருந்து ஒரு 300 யூனிட் எக்ஸ்போர்ட் பண்ணுறீங்க, அதாவது எக்ஸஸாக இருக்கிற 300 யூனிட் நீங்கள் கொடுக்குறீங்க. அப்போது அதுக்கு நெட் அமௌண்ட் எவ்வளோ வரும்? த்ரூ மீட்டர் ரீடிங்ஸ் வந்து 500 - 300 போட்டிங்கன்னா எவ்வளோ அமௌண்ட் வரும் உங்களுக்கு? 200 யூனிட்ஸ். அப்போ 200 யூனிட்ஸ்க்கான பில் மட்டும் பே பண்ணால் போதும். தட் இஸ் யுவர் எலக்ட்ரிசிட்டி பில். நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா வாட் ஹேப்பன்ஸ் இப்போ நீங்கள் கொடுக்குற எக்ஸ்போர்ட் பண்ணுற எனர்ஜி வந்து இம்போர்ட்டோட அதிகமாக இருந்ததுன்னா, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போது 500 யூனிட்ஸ் வந்து நீங்கள் எக்ஸ்போர்ட் பண்ணுறீங்க, 300 யூனிட்ஸ் வந்து இம்போர்ட் பண்ணுறீங்கன்னா அப்போது எக்ஸஸாக இருக்குது. எக்ஸ்போர்ட் இஸ் மோர் தேன் இம்போர்ட். அப்போ அந்த டைமில் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா எக்ஸ்ட்ரா எனர்ஜி கெட்டிங் கேரிட் ஓவர் த நெக்ஸ்ட் பில்லிங் சைக்கிள். அந்த எக்ஸ்ட்ரா அமௌண்ட் வந்து நெக்ஸ்ட் பில்லிங் சைக்கிளில் அட்ஜஸ்ட் பண்ணுவாங்க. So it is like credit that you can use later. However, at the end of the billing of settlement year, அதாவது end of the year பார்த்தீங்கன்னா the remaining excess amount that you have exported will get lapsed. Net metering billing mechanism allow you to essentially offset your electricity bill, that is reduce your electricity bill by sending excess solar energy back to the grid. Okay, so can you explain the permissions needed and the protocols to be followed to install a grid-connected solar system? First, we have to reach out to the empaneled solar installer. The list of empaneled solar installer will be available in the portal called pmsuryagar.gov.in. அதுதான் வந்து அஃபிஷியல் வெப்சைட் ஃபார் ரூஃப்டாப் சோலார். அந்த சைட்டில் போனீங்கன்னா தேர் வில் பி த எம்பேனல்டு சோலார் இன்ஸ்டால்ஸ் இருப்பாங்க. அதில் உங்கள் லொக்கேஷனில் இதுக்கு முன்னாடி அவங்க எங்கே பண்ணியிருக்காங்க, அந்த ரிவ்யூஸு, அவங்க சர்வீசஸுடைய சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் லெவல் எந்தெந்த லொக்கேஷனில் பண்ணியிருக்காங்க, அந்த டீட்டெயில்ஸ்லாம் பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு கன்வீனியன்ட்டான அந்த லிஸ்ட்லேருந்து இன்ஸ்டாலர் நீங்கள் சூஸ் பண்ணணும். அதை தவிர்த்து நீங்கள் வெளியிலேருந்து சூஸ் பண்ண முடியாது. அதுலேருந்து உங்களுக்கு எம்பேனல்டு லிஸ்ட்லேருந்து ஒரு ஆளை சூஸ் பண்ணணும். அது சூஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா they will conduct a inspection at your site. உங்கள் லொக்கேஷனில் வந்து அவங்க வந்து ஷேட் ஃப்ரீ ஏரியா எவ்வளோ இருக்குது அப்படின்னு ஃபஸ்ட்டு அசஸ் பண்ணுவாங்க. தென் யுவர் எனர்ஜி கன்சப்ஷன் பேட்டர்ன், இப்போது சோலார் இல்லாமல் நீங்கள் எப்படி எனர்ஜி யூஸ் பண்ணுறீங்க அதை பற்றி டீட்டெயில்ஸ் வந்து கேதர் பண்ணுவாங்க. தென் they will provide you a system design and cost estimate கொடுப்பாங்க. நம்பர் 2, இன்ஸ்டாலர் என்ன பண்ணுவார்னா will assist you in submitting the online application that relevant information such as you belong to which state, which location, which DISCOM, அது மாதிரி சப்சிடி என்ன அப்ளிகபிள், என்ன டைப் ஆஃப் கிரிட் கனெக்டிவிட்டி, அதெல்லாம் வந்து அப்ளிகேஷன் வந்து அப்ளை பண்ணுறதுக்கு த இன்ஸ்டாலர் வில் ஹெல்ப் யூ. தேர்ட் ஸ்டெப் என்னன்னா ஆஃப்டர் அப்ளைங் த டிஸ்காம், அதாவது டேஞ்சன்ட் கோலேருந்து தே வில் கம் ஃபார் ஃபீசிபிலிட்டி ஆஃப் த கிரிட் கனெக்டிவிட்டி அண்ட் த லோட் ஆஃப் த எக்ஸிஸ்டிங் டிரான்ஸ்ஃபார்மர். அதாவது உங்கள் நியர்பை ஏரியாவில் இருக்கிற டிரான்ஸ்ஃபார்மருடைய கேப்பபிலிட்டிஸை வந்து வெரிஃபை பண்ணுவாங்க. தே வில் டூ எ ஃபீசிபிலிட்டி. அப்புறம் ஸ்டெப் 4ல் பார்த்தீங்கன்னா ஆஃப்டர் த அப்ரூவல் யூ வில் ரிசீவ் எ பர்மிஷன் ஃபார் இன்ஸ்டலேஷன் அண்ட் அக்ரிமெண்ட் ஃபார் கிரிட் கனெக்டிவிட்டி. ஸ்டெப் 5 பார்த்தீங்கன்னா ஆஃப்டர் ரிவியூவிங் த அப்ளிகேஷன் த டேஞ்சன்ட் கோ வில் கிராண்ட் நெசசரி அப்ரூவல் ஃபார் இன்ஸ்டாலிங் த சிஸ்டம் அண்ட் கனெக்டிங் இட் டு த கிரிட். ஸ்டெப் 6 பார்த்தீங்கன்னா இன்ஸ்டாலர் வில் ப்ரொக்யூர் த நெசசரி எக்யூப்மெண்ட் அண்ட் இன்ஸ்டால் த சோலார் ரூஃப்டாப் சிஸ்டம் டு த அப்ரூவ்டு டிசைன்ஸ் அண்ட் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ். ஸ்டெப் 7 பார்த்தீங்கன்னா ஒன்ஸ் த சிஸ்டம் இஸ் இன்ஸ்டால்ட்
a net meter will be installed to measure the energy exported and imported from the grid. Step 8 பார்த்தீங்கன்னா, after the tangent co will inspect the installed system to ensure it meets the required standards, and then commission will and commissioning of the grid connected solar rooftop system. And the final step is, after the successful commissioning, the subsidy amount will be disbursed to you through the designated channels. ஓகே, ஸோ இப்போ வந்து நான் ஒரு ஸ்மால் பிஸ்னஸ் ரன் பண்ணிகிட்ருக்கேன். அதோட இபிக்கு வந்து கரண்ட்டாக கமர்ஷியல் டேரிஃப் பே பண்ணிகிட்ருக்கேன். இப்போ நான் ரூஃப்டாப் சோலார் என் பிஸ்னஸ்க்கு செட் பண்ணேன்னா இப்போ நான் பே பண்ணுற கமர்ஷியல் டேரிஃபை விட கம்மியாக வருமா? இன் தமிழ்நாடு பார்த்தீங்கன்னா நெட் மீட்டரிங் வந்து ஒன்லி அப்ளிகபிள் ஃபார் டொமஸ்டிக் கன்சியூமர்ஸ். ஃபார் அதர் கன்சியூமர்ஸ், அதர் கேட்டகரிஸ் பார்த்தீங்கன்னா, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கமர்ஷியல் பார்த்தீங்கன்னா, தெர் இஸ் டிஃப்ரெண்ட் கான்செப்ட் கால் நெட் ஃபீடிங் மெக்கானிசம் ஆர் கிராஸ் மீட்டரிங் அப்படின்னு 2 கான்செப்ட்ஸ் இருக்குது. அதில் ஃபஸ்ட்டு நெட் ஃபீடிங் அப்படின்னா என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, அது வந்து ஜென்ரலி அப்ளிகபிள் ஃபார் ஸ்மால் கமர்ஷியல் கன்சியூமர்ஸ் who want to install rooftop solar system in their premises and the capacity should be less than 1 megawatt. அந்த கண்டிஷனில் இருக்கிறவங்களுக்கு நெட் ஃபீடின் அப்ளிகபிள். இப்போ நெட் ஃபீடினில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அது எப்படி ஒர்க் ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா, நெட் ஃபீடின் யூ கேன் யூஸ் த சோலார் பவர் சிஸ்டம் ஜென்ரேட்ஸ் டு ரன் த யுவர் பிஸ்னஸ் டியூரிங் சன்ஷைன் hours. If your solar power is not enough, you simply pull the power from grid and you are billed for the imported energy at your usual commercial rate. Let's say for example 10 rupees per unit இருந்ததுன்னா, சன்ஷைன் இல்லாதப்போ நம்ம இபியில் இருந்து பவர் எடுப்போம் 10 rupees per unit. Now if உங்கள் சிஸ்டம் வந்து generates more power than you needed, the extra energy is sent back to the grid at a different rate. The electricity company, they pay you a separate lower tariff for the export energy. Let's say 3 rupees per unit. So at final it will be adjusted in your EB bill. இப்போ ஒரு எக்ஸாம்பிளோட பார்த்தோம்னா, let's say your business uses 500 units from the grid at 10 rupees a unit னு பார்த்தீங்கன்னா, அப்போ total 5000 rupees உங்கள் bill. If your solar system also sends 300 units back to the grid, the electricity company would pay you 9000 rupees, that is 3 rupees per unit. So bill will be rupees 4100 rupees. You are not directly offsetting your usage like net metering, but you are getting paid for energy you send back. இப்போது பெரிய லார்ஜ் கமர்ஷியல் எஸ்டாப்ளிஷ்மெண்ட் அந்த மாதிரி கேஸுக்கு என்ன டைப் ஆஃப் மெக்கானிசம் ஒர்க் ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா, கிராஸ் மீட்டரிங். அப்படின்னா என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, லார்ஜர் commercial consumers who want to install solar PV system with capacity more than 150 kilowatt and less than 1 megawatt, but there is not enough roof space in their premises, hence install the plant in some other places. They are eligible only for gross metering. இப்போ gross metering கான்செப்டில் பார்த்தீங்கன்னா, the total solar power generated by the system is directly exported to the grid. You don't use any of it for your own purpose. It's all metered and the DISCOM pays for it separately. At the same time, all the energy your business need is drawn from the grid and you are billed for that separately at your regular commercial tariff. So it's like 2 separate transactions. You are selling at you are selling your all solar energy generated and buying your required electricity from the EB. So in short, while net metering is for homes, businesses in Tamil Nadu will likely use net feeding or gross metering, which still provides financial benefits by compensating you for the solar energy you contribute to the grid. இப்போ இவ்வளோ பெனிஃபிட்ஸ் இருந்தும் இந்த ரெசிடென்ஷியல் ரூஃப்டாப் சோலார் ஏன் வந்து இன்னும் அவ்வளோ பாப்புலராக இல்லை? ஒன் ஆஃப் த மேஜர் ரீசன் பார்த்தீங்கன்னா, எக்ஸிஸ்டிங் ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் எலக்ட்ரிசிட்டி ப்ரைஸ் அண்ட் சப்சிடிஸ். இப்போ நிறைய ஸ்டேட்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா, கவர்மெண்ட் they are giving heavy subsidized electricity for residential consumer. So because of this reason, the need to invest in solar rooftop is reduced. So this is the particularly true in rural areas where energy consumption is often lower. Household might use fewer appliances and therefore have lower electricity bill, making them upfront cost of a solar installation seems less worthy. However, there is definitely a growing potential for rooftop solar in urban areas. The reason is, urban areas they will use lot of gadgets and the high energy consumption equipment such as washing machine, air conditioning, etc. So they tend to have more significant electricity bills, making solar a attractive option for long-term investment. Ultimately, increasing the adoption of residential rooftop solar will require greater
public awareness. People need to understand not only the financial benefits but also the environmental advantages of using sustainable and clean energy sources. Highlighting the long-term cost savings, energy independence, and the positive environmental impact can help drive wider adoption, especially in urban settings. I think there are many different types of panels and inverters available in the market. So, how do we choose? Are some better than others? When it comes to solar panels, efficiency is the crucial factor. They refer how well the panel converts the incoming sunlight into electricity. இப்போது ஒரு பேனலோடைய எஃபிஷியன்சி வந்து எப்படி மெஷர் பண்ணுவோம்னா பை மீன்ஸ் ஆஃப் ரேட்டிங் வச்சு தான் நம்ம வந்து எந்த பேனல் வாங்கணும் அப்படின்றது தெரியும். ஸோ தெர் இஸ் ஏ ஆர்கனைசேஷன் கால் பியூரோ ஆஃப் எனர்ஜி எஃபிஷியன்சி இன் இந்தியா that provides the star rating for solar panels based on their efficiency. Although it is currently a voluntary scheme, unlike the mandatory star rating for other appliances like air conditioners. Generally, monocrystalline solar panels are considered to be the more efficient than the polycrystalline panels. The reason is monocrystalline panels will provide efficiency of around 20% are among the top performers in the market. They tend to have higher power output for given area, making them a good choice if you have limited rooftop space. Similar to the panels, BEE also provides energy label for the grid-tied inverters that indicates their overall energy conversion efficiency. This tells you how much of the DC power from the panel is effectively converted into usable AC power. Look for inverters with high efficiency rating to minimize energy losses during conversion process. சேவிங்ஸ் ஒரு பக்கம் இருந்தாலும் இப்போ சே ஐ வாண்ட் டு பி சஸ்டெயினபிள், ஸோ ஐ எம் கன்சர்ன் அபவுட் ஹவு த சோலார் பேனல்ஸ் ஆர் பீங் டிஸ்கார்டட் அண்ட் அது வேஸ்ட் மாதிரி ஆயிரும்ல. ஸோ இஸ் தேர் எனி லெஜிஸ்லேஷன்ஸ் அவைலபிள் ஃபார் வேஸ்ட்? இன் அவர் கண்ட்ரி இன்க்ளூடிங் அவர் ஸ்டேட் பார்த்தீங்கன்னா தெர் இஸ் ஏ ரூல் கால்ட் e-waste management rules 2022 notified by Ministry of Environment, Forest and Climate Change. Under this rule, which addresses the protocols for management of solar PV modules, panels, cells as a part of e-waste disposal. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா as a consumer in Tamil Nadu, there are legal framework in place to manage the e-waste generated from solar panels. When your solar panel reach the end of their lifespan, you should ensure they are disposed of through authorized channels such as collection centers designated by the manufacturers or authorized recyclers identified by the Tamil Nadu Pollution Control Board. By adhering to these regulations and promoting responsible e-waste management practices, we can ensure that solar energy remains a sustainable and environmentally friendly energy solution. ஓகே, ஸோ இது வரைக்கும் நம்ம இப்போ சோலார் எனர்ஜி எக்ஸஸ் இருந்தால் அதை எப்படி கிரிட்டுக்கு அனுப்பணும், இவி நம்மளுக்கு எப்படி பே பண்ணுவாங்க, எப்படி பேனல்ஸ் சூஸ் பண்ணலாம், இந்த மாதிரி நிறையா பேசியிருந்தோம். ஸோ இது போக யூ ஹேவ் எனிதிங் டு கன்க்ளூட் டு அவர் லிசனர்ஸ்? Rooftop solar systems offers a promising solution for reducing energy costs, promoting sustainability and contributing to a cleaner environment. While the benefits are clear, challenges such as initial investment, infrastructure and awareness still limit the widespread adoption. However, with evolving legislation and growing support for renewable energy, the future looks brighter for solar power. Whether you are looking to save on electricity bill or make a positive impact on the planet, rooftop solar presents a valuable opportunity. That's interesting. Thanks for tuning in, and we hope this episode has helped you better understand the potential of solar energy. There is even more advice and resources on our website www.cag.org.in. If you have any specific queries, you can write to us at helpdesk@cag.org.in, and we would love to hear it from you. For over 30 plus years now, Citizen Consumer and Civic Action Group has been working to protect the citizens' rights in consumers and environmental issues and promote good governance processes including transparency, accountability, and participatory decision making. This podcast series, Studio CAG, like our work itself, will cover various areas of interest to the average citizen and consumer.
Follow us on our social media pages. CAG Chennai is on Facebook, Instagram, Twitter, Threads, and LinkedIn to keep yourself updated of both social and environmental news. Our YouTube pages will also have lots of information which might be of interest to you. Until we meet next time, goodbye.